Okay, Assalamualaikum, good morning. So hari ni kelas kita saya akan bagi video. Okay, video ni lah. Okay. Hari ni saya tak sempat buat kelas live sebab saya ada program MASMED dan juga saya ada rehearsal untuk program petani dan juga iaitu program kerjasama antara UiTM dengan Universiti Unisula, Universiti Sultan Ahmad Agong daripada Indonesia. So saya sebagai executive bertugas hari ini. Jadi hari ini saya akan kita akan discuss pasal circular flow of income memandangkan Radiah ada beritahu Dr. Syukri tak cover 8.1 tu kan, yang subjek 8.1. So saya akan cover yang itulah, saya akan explain pasal circular flow of income. And then kita proceed dengan discussion tutorial yang Dr. Syuk bagi minggu lepas yang kita boleh discuss. Okay, so saya share. Sorry. Share kan. So this is my slide, okay. Slide ni pun kalau tak ada boleh je tengok dekat dekat saya, ini adalah slide saya daripada ni subjek ECO 211, tapi sama je apa belajar dengan ECO 211 makroekonomis, okay. Pergi dekat ECO 211 tu ada nama saya kan. Okay, contents ni slide ni ada juga dalam ni, tapi lebih kurang sama je macam dalam slide Dr. Syuk tu, okay. So actually, okay, dia belajarkan apa dia national income kan, okay. National income is total market value of all goods and services produced by a country during 1 year. So how to calculate national income? Actually, kita total up all the income earned by our country lah, kan. Semua income yang negara kita dapat, kita totalkan semua. So itu adalah national income. Okay, so macam mana berlakunya aliran wang dalam negara kita ni kan? Apa yang kita beli kan? Dan duit tu ke mana kan? Macam mana aliran wang tu berlaku? So this is circular flow of income lah yang akan belajar. But for issue 120, we just focus on two sector economy. Okay, what is circular flow of income? It shows the economic transaction between household, firms and government sector and also foreign sector lah. Maksudnya aliran wang tu yang berlaku antara household, isi rumah, firms, government sector and foreign sector. Macam mana duit ni mengalir. Okay. So there are 3 sector, 2 sector, 3 and 4 sector. But for issue 120, we just focus on 2 sector economy. Sebenarnya aliran maksud kalau 2 sector ni apa? Okay, circular flow of income in 2 sector economy, or we call simple economy. So it have its own assumptions. Okay. So assumption dia, yang ni assumption dia without saving investment lah. Kita assume orang tak buat saving and also investment. So this economy consists of 2 sectors, okay, which is household and firms. Tadi kita nak tengok kan aliran wang antara household, firms, government sector and foreign sector. But untuk 2 sector dia melibatkan household dengan firm sahaja. Okay, bila termasukkan government sector dia jadi 3 sector. And then bila ada 4 sector, apa terlibat? Household, firm, government sector and foreign sector. Ada 4 komponen lah. Untuk 3 sector, household, firm, government. Okay. Untuk 2 sector ekonomi, just household and firm. Macam mana aliran wang berlaku antara household and firms. Okay, so this is the assumption dia lah. Okay, kita assume there are only 2 sectors, which is household and firms. Household, we assume that households spend all the income on goods and services ataupun we call as consumption, and there is no saving. Okay, kita assume household ni ataupun kita lah terima duit, terima income, kita belanjakan semua. Tapi in reality mesti kita ada saving kan. Tapi yang kita assume without saving. Okay, kita ada dapat income 2,000, kita belanjakan 2,000 contohnya, ataupun we call as consumption. Consumption means all the purchase of goods and services. Sebarang pembelian barang kita bagi consumption. You beli nasi lemak, you beli laptop, you beli baju, kita bagi, itu adalah consumption. Okay, and there is no saving. Okay, all output produced by firm is purchased by household through their expenditure. Okay, maksudnya semua output yang dikeluarkan oleh firm semuanya dibeli oleh household. Okay, there is no financial sector, there is no government sector, there is no foreign sector. Sebab itu dipanggil assumption. Okay, andaikan dia. Tak ada financial sector, tak ada bank, tak ada institusi kewangan lah. Okay, there is no government sector. Ini tak logik kan, tapi ini adalah assumption, andaian. Okay, kita just andaikan. For two sector economy, it only have 2 components lah, okay, which is household and firms. Okay, macam mana aliran wang berlaku antara 2 komponen ni? Okay, so this shows, okay, saya bisa skip lah slide. Okay,
So we have two components, which is household and firms. Okay, look at this. Okay, so apa di household? Who is household? Siapa household? Okay, actually household ni is the owner of factors of production. Okay, owner of factors of production. Okay, apa dia? Land, labor, capital, entrepreneur. Okay, tak ada contoh. Okay, okay. Household ni apa? Siapa dia? Household is the owner of factors of production. Okay, factors of production apa dia? Okay. Factors of production, land kan, labor, capital, and entrepreneur. Okay, ini dia punya owner. Okay, household owner of the factors of production. Okay, so who is firm? Siapa pula firm? Firm is an organisation that produce goods and services. Okay, firm yang memproses barang lah ataupun mengeluarkan barang. Okay, so apa kata antara household dan firm ni? Macam mana aliran wang berlaku dalam dua komponen ni, okay, for two sector economy. So, okay, for the punya explanation is, okay, household is the owner of factors of production, okay, and then household sell the factors of production to the firm. Tengok ni arrow ni ke arah firm. Kenapa? Sebab FOP ni firm yang dapat, sebab tu arrow ni ke arah firm. Okay, then firm will pay it in the form of wages, rent, and dividend to the household, kan? Kalau belajar land, apa reward dia? Rent. Kalau labor, salary or wages, kan? Kalau capital, interest. Kalau entrepreneur, profit. Maksudnya, firm ni bila UK household bagi ataupun jual factors of production to the firm akan bayar dalam bentuk ni lah, wages, rent, profit or dividend ataupun salary, sama je lah kan, ataupun interest to the household. Okay, now household dapat income sebab dah dibayar. Okay, apa household buat dengan income itu? We assume household spend all their income, okay, by buying goods and services from firm. Tengok ni tengok ni arrow ni. Jadi kan, kalau berlaku consumer expenditure, maksudnya consumer berbelanja daripada siapa? Daripada firm. Okay, and then apa firm buat dengan duit itu? Firm akan produce goods and services and then sell it to the household. Firm produce barang and then jual. Okay, bila dijual maksudnya household bayar lah kan. Ini dia panggil consumer expenditure, okay, kepada firm. So firm yang dapat duit lah. Okay, okay, yang ni without saving. Okay, bila ada saving, kan tadi income kan, income kita assume Y. Okay, income, kita belanjakan semua, equal to consumption. Contohnya income household 2,000, so dia belanjakan 2,000. Yang ni without saving. Kalau ada saving, okay, now we assume that household didn't spend all the income, so they save their money at financial sector. Betul tak? Dia akan simpan duit dekat financial sector, maksudnya dia akan simpan dekat mana-mana bank lah. So tengok ni, household, okay, saving. Okay, saving. Kenapa arrow ke arah sini? Sebabnya duit tu financial sector yang dapat. And then apa financial sector ni buat? Dia akan invest into the firm. Okay, financial sector will invest the money into the firm. Contohnya firm dia nak buat loan ke kan? Dia nak buat investment ke, so dia akan pinjam duit daripada financial sector. And then bila firm tu dapat duit daripada financial sector, apa dia buat? Dia beli balik factors production daripada household. Contohnya dia hire labor ke kan? Dia beli capital daripada household ke. Okay, and then bila household dapat income kan? Household belanja balik. Belanja apa? Belanja daripada barang yang dihasilkan oleh firm ni. Okay, so macam itulah aliran wang yang berlaku dalam ekonomi kita. Okay, tadi kan income equal to consumption kan, yang ni without saving. Okay, yang ni without saving. Bila ada saving, Y equal to consumption plus saving. Kan income kita assume Y Contohnya income you 2,000. Okay, you belanja 1,700. So the rest 300 kan, so you saving. Okay, relatively macam tu lah kan. Okay, ini without saving, ini with saving. Kalau without saving, Y equal to C lah. Maksudnya consumption income 2,000, belanja pun 2,000. Tapi bila kita assume ada assumption, ini dia punya formula lah. Y equal to C plus S. Okay. Ataupun kalau tengok sini kan income flow. Mana flow aliran wang atau income yang diterima oleh setiap komponen lah. Contohnya household. Household dapat income bila payment received by household as a payment of factors of production. Okay. Household dapat income bila ni. Arrow ni ke arah ni. Ke arah household kan. Bila dia jual dia punya factors of production to the firm, and then firm will pay it in the form of this lah. Okay. And then the income flow pula dapat daripada purchases of goods and services by household. Okay. Maksudnya ini untuk firm lah. Firm dapat income pula bila household beli barang daripada firm kan. Kan ini consumer expenditure kan, so firm dapat income. Sebab tu arrow ke arah firm. Okay. And then expenditure flow berlaku bila household spend their money to purchase goods and services. Ini bila household beli barang kan. So ini dipanggil aliran pekerjaan lah. Okay. Okay, bila household beli barang ke firm. And also firm pay to household as a payment to factors production. Okay, ini pula bila firm dia bayar kepada household lah. Okay, sebab
household ni jual factors production pada firm. So ini adalah aliran perbelanjaan. Okay. So income equal to expenditure lah, yang ni without saving. Kan kalau with saving, Y equal to C plus S. Okay. Nah, in reality, the household will not spend all the income. Some is saved. Saving represent a leakage from circle of income, which is money coming out. Okay. So saving ni sebenarnya saving ni actually dia represent sebagai leakage. Okay, leakage maksudnya bocoran. Okay, kenapa bocoran? Maksudnya duit tu keluar, household tak pegang duit. Saving sebab saving tu siapa yang akan pegang duit? Kan, tengok ni, saving ni siapa yang pegang duit? Bank yang pegang duit. Kan, so kita panggil ni leakage ataupun bocoran sebab duit tu household tak pegang. And then investment, contohnya you saving 300, so financial sector akan invest balik dalam firm 300 jugalah. Maksudnya saving equal to I lah, kan. Kalau saving 300, investment 300. Saving ni, so investment ni we call as injection. Kenapa injection? Maksudnya injection, duit tu masuk balik dalam firm. Okay, duit tu masuk balik sebab tu panggil injection. And then bila firm dapat duit tu, firm akan labur balik duit tu untuk beli factors production. Kan? Dan seterusnya lah. Household dapat duit, household dapat income, household boleh barang daripada ni, daripada firm, and then firm jual barang dia. So macam ni lah aliran wang berlaku dalam negara. Okay? Investment flows from financial institution when firm borrow money from it. Investment is the purchase of new capital and additional inventories. Investment is an injection because the money is coming in. Sebab duit tu masuk balik dalam circle flow of income. Okay? Boleh faham tak circle flow of income? Okay, so macam itulah aliran wang berlaku dalam negara. And then you belajar national income kan, ada 3 calculation kan. Okay? So nak cari national income ada 3 cara. Okay? Sama ada. Okay, two sector. Okay, ini tu sector saja. Three sector tak masuklah sebabnya tak cover pun. Okay, untuk isi untuk. Okay, so bila you belajar national income, nak kira national income ni sebenarnya ada 3 cara. Okay, nak kira national income, okay, dia ada 3 approach. Sama ada guna income approach, okay, expenditure approach, ataupun satu lagi product approach. Okay, apa maksud dia? Maksudnya national income ni, nak kira national income dalam negara ni, kita totalkan semua income yang berlaku dalam negara. Okay, tak kisah income per sektor ke, industri ke, kan, semua income. Okay, ataupun expenditure. Okay, sebab kalau kita kira perbelanjaan, nak kira income, okay, simple lah kalau kita kira income kita. Okay, banyak mana saya belanjakan, banyak tu sebenarnya income saya. Betul tak? Kalau saya guna fully income, contohnya gaji saya 3,000. And then kalau saya belanjakan 3,000, maksudnya samalah dengan income saya. Kan, betul tak? So nak kira national income juga boleh guna melalui expenditure approach. Maksudnya banyak mana negara belanjakan, sebenarnya banyak itulah pendapatan negara kita. Okay, and also product approach. Okay, product approach maksudnya banyak mana nilai barang yang dihasilkan dalam negara. Kan, total semua produk, nilai produk tu itulah sebenarnya pendapatan negara. Okay, saya ni Dr. Syuk Basantur. Okay, then kita go to tutorial. Okay. Tutorial Dr. Syuk. Kan. Sebab minggu lepas kita tak sempat nak discuss. So hopefully minggu ni dah siap lah. Okay. So first kita masih lagi market structure. Okay, question 1. So this is profit competition. Kenapa profit competition? You tengok ada horizontal line. Ini confirm profit competition because the market is perfectly elastic kan. Okay, name curve X. Ini kan, so ini adalah P kan, price pun betul, AR pun betul, MR curve pun betul, ataupun demand curve. Okay. State the profit maximizing. Okay, profit maximizing, ingat highlight sikit. Bila dia cakap profit maximizing, ini adalah equilibrium. Equilibrium occurs when MR equal to MC. So cari mana MR equal to MC. So this is MC, J shape macam ni kan Nike, just do it, MC, this is MR. So this is the equilibrium. Betul tak? When MR equal to MC kan, the intersection ada kat sini. MR, ini pun MR, ini MC. So sini equilibrium dia. So tengok apa-apa selari dengan ni sahaja. Okay. Yang tepi ni abaikan. Tak ada guna pun. Abaikan. Okay. Ini tak guna pun nanti. Okay. Then tentukan. Okay. Daripada equilibrium ni. Tempat equilibrium ni tentukan output and price. So berapa output dia? From equilibrium output is 12. Kan. 12 units. And price is. Where is price? Price tengok tepi ni lah. Sebab P kat sini kan. So price equal to 10. Okay. Calculate the value of profit or loss. Okay. Ingat saya ajar nak compare. Atau profit or loss, you compare dengan average revenue dengan average cost times dengan quantity. Okay, mana area dia? Kan? So, kalau kat sini from equilibrium cari AR. Mana AR? From equilibrium, this is AR sebab ini AR juga kan. So, AR equal to 10. Okay, from equilibrium where is AC? AC kat atas ni kan. This is AC curve. Kan? So, ini adalah area dia.
So kalau kau tengok sini, AC is higher than AR. So ini confirm loss ataupun subnormal, rugi lah kan sebab average cost lebih besar daripada average revenue. So berapa total profit or loss ni? Berapa total loss ni? So nak kira dia macam ni lah. Okay. AR kan 12 kan? AR 12, AR kan 10. Okay, ikut formula ni, AR minus AC. Kan? Sebab apa? Kalau buka formula ni, so nanti jawapan you akan jadi negatif. Kalau you kira gini, saya takut you tinggal jawapan dalam positif, so nanti you assume itu adalah supernormal. Okay, times Q. So AR is 10, 10 minus 12 times quantity is 12. Okay, so dapatlah negatif. RM berapa? RM negatif. Ni 2, so negative 24. State the type of profit. Okay, so this is subnormal profit. State whether in this firm or in the short run or long run, give a reason. So kalau ini dah subnormal, so ini confirm short run. Kan? Sebab apa? Because in the long run, the firm will enjoy, okay, enjoys normal profit. Itu reason dia. Okay. Sebab long run kalau dia gini mesti dia akan jadi normal profit lah sebab dia confuse sebenarnya sebab short run pun dia dapat normal profit juga kan. Sebab tu soalan biasanya dia takkan buat normal profit, dia akan buat sama ada untung ataupun rugi. Sebab untung atau rugi confirm ini adalah short run because in the long run the firm only earn normal profit. State the type of market structure in this firm operating justify your answer. Okay, biasanya soalan macam ni dia yang first kan. Okay, tak apalah. State the type of market structure. So this is perfect competition. Kenapa? Justify your answer because cakaplah because demand curve is perfectly elastic. Okay, ataupun because P equal to AR equal to MR pun boleh diterima. Okay. Next question is, saya baca juga soalan ini. Question 2. Okay. Find TR MR. Okay, so ini kira dulu. So kat sini kalau kira TR, P times Q tu antara revenue, P times Q, maksud inilah P times Q. Okay. The product ni ini adalah quantity kan. So ini price. So dapatlah 8.7.3 berapa? 8.7 times 3. Sini 26.1. 8.7 times 31. Ini adalah 2969.7. 8.7 times 32. 278.4. 8.7 times 33. 287.1. 8.7 times 34. 295.8. Okay. So kalau tengok sini, macamnya revenue ni, okay, formula dia changes in TR divided by jenis in Q kan. So, yes, ini tak ada sebab ni test menipu test jugalah. So beza ni lah, beza TR kan, ni TR divided by jenis in Q. So kalau tengok sini beza antara ni, antara quantity ni sebenarnya satu-satu kan. So tolak yang ni je lah. So 269.7 minus 26.1 per 8.7 times 30. 261, sorry bukan point, 261 saja. So 269.7 tolak 261, so 87. Dasar saya semua 87 tolak ni kan. Okay, 87. Okay, so nak cari, okay, find the value of TRMR, so dah settle. Determine profit maximizing. Ingat, profit maximizing maksud dia dalam equilibrium. Equilibrium berlaku macam mana? When MR equal to MC. So cari mana MR sama dengan MC. MR, MC, cari mana sama. So kalau tengok kat sini, yang sama adalah ni yang sama kan? Okay, itu yang sama. So, pada equilibrium ni, berapa price dia, berapa quantity dia. So, pada equilibrium ni, tengoklah. Quantity dia 33 units. And harga dia RM, okay, RM8.70. Okay, at the profit maximizing, calculate the total profit of product A if the average cost per product is RM5. Sekarang dia beritahu AC RM5. Pada equilibrium kan, maksudnya pada output ni lah, pada sini ni kan. Okay, tengok sini saja, yang lain abaikan. Okay, dia secari profit, okay. Bila AC 5, sekarang AC 5. Kalau AC 5, okay, kan nak tahu profit or loss, compare AR dengan AC kan. AR minus AC times Q. Okay, sekarang AC dah bagi.
AR berapa? Okay, memandangkan perasan tak, harga dia semua sama kan? Tak tahu sebab kita apa. Okay. Okay, perasan tak sini? Untuk soalan yang A ni kan, harga sama, MR sama. AR equal to MR. Agak-agak sama tak? Sorry. Kat sini kalau kuasa P sama dengan MR. Ini P, ini MR. Nilai dia sama kan? Semua area dia 70%. So ini confirm perfect competition. Betul? Bila perfect competition kan P equal to AR equal to MR. So dalam kes ni AR pun RM8.70 lah. Okay, so boleh kira lah. So AR RM8.70 minus RM5. Quantity berapa sini? Dekat equilibrium tadi ni. Ni kan yang kuning ni. 33. So dapatlah. RM berapa? RM8.70 minus 5 times 33. So the answer is 122.1. State the type of market structure for product A. B ni tak perlu buat kan. So product A is perfect competition. Tanya market structure tu kan. Okay, the answer is perfect competition. Okay, next question. So ini pasal monopolistic. Okay, determine the equivalent price and quantity sama juga. Bila tanya equilibrium, maksudnya itu adalah profit maximization ataupun when MR equal to MC. So cari dulu mana MR equal to MC. So this is MC, J curve ni kan. Just do it. Okay, just do it MC. Ini MC, MR mana? Ini MR. So mana equilibrium dia kat sini. Okay, daripada equilibrium ni, nak tentukan berapa price, berapa quantity. So quantity sini lah, quantity is 55. Price dia kat mana? Price kat sini salah. Kat sini. Price tengok pada AR sebab AR ni equal to P. Okay, AR ni equal to P. So from equilibrium, harga di mana? Ini harga dia. So P equal to 75. Calculate the total revenue and total cost for the firm. Okay, nak cari TR. TR sebenarnya, TR kan P times Q. Kita kan dah ada P dengan Q kat sini kan. So TR P times Q. So P equal to RM berapa 75 times dengan quantity is 55. So dapatlah RM times 55. So the answer is 4,125. Kira total cost. Kira total cost. Kat sini senang je. Tengok pada AC curve. Nilai AC. Kan? Sebab you belajar AC kan formula dia average cost equal to total cost divided by quantity. Sekarang nak cari ni. Ini dah ada sebenarnya. Okay. So from equilibrium, how much AC? From equilibrium, tengok sini. Okay. From equilibrium mana AC? Okay, ini kan. This is AC curve. U shape. You touch the AC. Ini nilai AC. So AC is 35. AC 35. TC tak tahu lagi. Okay, nak kira quantity berapa? Equilibrium ni 55. Okay, so TC equal to 35 times 55. So the answer is total cost equal to RM 1925. Okay, calculate the amount of profit or loss by earned by this firm. Okay, sama ada nak guna formula AR minus AC times Q pun boleh. Okay, macam biasa cari AR AC ataupun sini dah ada TR and TC kan. Ini TR and TC. So profit or loss kan, profit or loss. So TR tolak TC sebab ada total siap. So TR ni 4125 minus 1925. So dapatlah profit lah kan sebab dia positif kan. Okay. So 4125 minus 1925 minus 1925. So the answer is 2200. Maksudnya dia dapat supernormal lah. Okay, dia dapat supernormal sebab TR more than TC kan. List down any two characteristic. Okay, ini characteristic monopolistic. So mention lah. Okay, it have many sellers. The products are differentiated kan. It's significantly easy lah to enter and exit from the market. Okay, any two characteristic. Okay, then so this is also monopolistic. Okay, level curve. Okay, level ni apa? This is MC, this is AC, this is P equal to RR equal to MR, this is MR. Okay, sorry. Dalam ni MR mana ada tak sama. P equal to AR kan. Okay. Demand curve for monopolistic competition is elastic. Justify your answer. Okay. Yes, memang dia elastic. Kenapa? Monopolistic ni beza dengan monopoli adalah monopolistic ni dia jual barang yang lebih kurang sama. So because the products have many substitute goods. Okay, so the answer is kenapa? Because, justify your answer kan? Because it sells many substitute goods. Okay. Dia jual banyak barang yang ada pengganti lah. Okay, itu reason dia. Okay, many substitute goods because it have many substitute goods. Okay, state the profit maximizing output and price. Okay, profit maximizing ataupun equilibrium ataupun when MR equal to MC.
Okay, so pada equilibrium berapa output, berapa price. Soalan yang sama juga. Okay, so this is MC, this is MR. So kat sini equilibrium dia kan, betul tak? MC ke MR kan. So yang ni tak guna. Okay, so from equilibrium output is 50. From equilibrium how much price? Price tengok pada ni. Sebab ini price curve atau AR curve. So sinilah price dia. Kan? Touch P curve ni. So inilah P. P equal to 20. Okay. Calculate the amount. Okay, sorry. Calculate the total revenue and total cost in this output level. Okay, macam biasa nak kira TR. Macam tadi juga. TR, P times Q. So TR equal to P20 times 2015. So the answer is RM apa ni? 300 kan? Okay. Nak cari TC pula, total cost. Okay, senang je. Total cost guna AC. AC macam sama juga tadi formula dia kan. Nak cari AC kan TC over Q. Now nak cari TC berapa? So AC dah ada. From equilibrium. Okay, from equilibrium how much AC? This is AC curve. Kan? From equilibrium, okay, you touch AC curve, you tarik tepi. So this is AC. So AC is 16 equal to TC nak cari kan? Over quantity. So from equilibrium, quantity dia 50 juga. Okay. So TC equal to berapa? RM. So the answer is 240. Okay. Calculate the amount profit or loss made by this firm at equilibrium. Okay. Pada equilibrium ni sama jugalah. Sama nak guna formula ni AR minus AC times Q. Ataupun nak guna formula yang ada dah tolak siap-siap kan. Dah cari total ni kan. Okay. Awak dah cari total. So senang je tolak je lah. Okay. So TR minus TC. TR berapa tadi? TR 300. Okay. So equal to profit kan. So 300 tolak 240 so positif ya benda kan. So dapat profit ataupun super profit. So RM RM60. Okay. State the type of profit. So this is super normal. Okay, dah jawab dah. Type of profit. Profit or loss, profit lah. Okay. Okay, then next question is who practicing price discrimination? Okay. Kalau price discrimination ini confirm oligopoly. Okay, level curve. So this is MC. Kalau macam ni, this is AC lah. Alice Legacy Berhad is operating A. So ini adalah oligopoly. Sebab dia macam price discrimination kan. Sebab yang ada price discrimination adalah oligopoly saja. Price discrimination ni maksudnya ada 3 degree tu kan. Okay. First degree, second degree, third degree. Okay. Because. Kenapa? Because okay. Soalan macam ni kan, Alice Legacy Berhad is seperti oligopoly market structure because, okay, senang je. Kalau kena oligopoly, sorry, dia bukan oligopoly ni. Sorry, ya Allah. Bukan oligopoly, sorry. Perseberangan hanya untuk monopoli saja. Sorry, ya Allah. Monopoly. Okay, monopoly. So this is monopoly, lupa. Sorry, tertukar. Okay, monopoly je because, kenapa ini monopoly? Sebab this firm is practicing price discrimination. Betul lah price discrimination. Okay, seperti dia mention kat sini kan. So the equilibrium output, okay, so equilibrium ni when MR to MC, so cari dulu equilibrium. So this is MC, this is MR, so kat sini equilibrium dia. Yang ni buat apa? Tak guna pun. So for equilibrium, output dia 10 kan. Output dia 10 units, any price, kat mana price, cari P. AR kan equal to P. Okay, ini pun P juga, so equilibrium mana P dia, ini P. Ini P. 22. Okay. So P equal to 22. Calculate the amount of profit or loss. Okay, sama juga nak kira profit or loss, you compare je AR dengan AC. Okay. AR minus AC times Q. So from this equilibrium, P tak ada berapa P? P sama dengan 22. So 22 minus from equilibrium versus AC ada atas ni. Kan, atas ni. So ini AC. So AC lagi besar daripada AR. So times dengan Q, times Q quantity is 10. So equal to RM, berapa ni? Negative 8 times 10, negative RM80 lah. So this is subnormal kan. So Alice Legacy Berhad earns subnormal profit. Okay, the answer is subnormal profit. Okay, next questions. Okay, this is banyak soalan. Okay, this is question perfect competition. Sebab apa? Sebab ini adalah dia ada perfect, demand curve is perfect elastic kan, ataupun horizontal line ni. Label curve AB, so this is MC, this is AC kan. Sebab dia macam ni. State the type market structure. So ini market structure apa? Ini adalah perfect competition.
state equilibrium. Equilibrium ni when MR equal to MC, cari dulu mana. This is MC, this is MR. So equilibrium kat sini kan. So ini guna apa? Ini tak guna. Ini tak guna. So for equilibrium, dia punya output is 120. Price berapa price? Sebab ini pun equal to price. So ini price dia. Price equal to 10. Okay. 10 ringgit. Calculate total revenue and total cost at the equilibrium output. So senang juga. Sama je tadi. Sama juga cara dia. Nak kira TR. Sama dengan P times Q kan. Okay, maksudnya P 10 times Q is 120. So RF 1200. Okay, ini TR. Total cost sama juga guna di AC ke? AC kan TC over Q kan. So from equilibrium how much AC? AC bawah ni. Okay, AC equal to 8. Ini AC. Okay, AC 8 equal to TC tak tahu tapi quantity dia berapa? 120. So total cost equal to RF 960. How much is profit earned by this firm? Is the firm realizing supernormal profit, economic profit or subnormal profit? So dalam case ni, TR dah kira, TC dah kira kan. So tolak je lah. Nak kira profit or loss. TR minus TC. So TR berapa tadi dia kira? TR 1200 minus 960. So berapa? 1200 minus 960. So the answer is RM 240. So this is supernormal profit. Okay, then. Okay, ini nak kira MC. Okay, assume kosong lah sebab dia, ini monopoli eh. Okay, so price pun kosong lah. Okay, total cost. Marginal cost, okay. Total cost, dia tak bagi fixed cost. Tak apalah. Okay, so kat sini kita assume kosong lah. So sini 10. Kan, marginal cost kan formula dia changes in TC divided by changes in Q. Sebab apa saya kat 10? Sebab 10 tolak kosong divided by 1 tolak kosong kan. So dapat 10. Ini pula kes ini semua base dia 1 kan. 15 tolak 10 bagi dengan 2 tolak 1 so dapat 5 kan. 16 minus 5, 15 divided by 3 minus 2. Ini pun semua base 1. So semuanya bagi dengan 1 lah maksudnya kan. So ini 1 kan. Ini 2. Ini 3. Ini 5. Ini berapa? 8. Ini 10, ini 12, ini 14 kan. Betul. Betul. 18, sorry 18. Okay, nak kira TR, total revenue P times Q lah. Okay. P times Q, 20 times 1, 20, ini times 2, 90 times 2, 38, 54, 68, 90 ke 80, sorry, 80, 90 kan? Betul ke? 98, 104, 108, 110. Okay, nak cari MR, changes in TR divided by changes in Q. Okay. So sini saya anggap kosong. So ini 20 lah, so tolak je lah kan. Okay. Beza sama juga quantity beza dia 1 per hari 1. So saya tolak TR je lah 38 minus ni 18, ini berapa ni? 16. Ini apa? 14. Ini tolak ni 18 minus ni 12 kan. Ini 10. Ini 8. Ini 104 minus 98. Ini 6. Ini 4. Ini 2. Okay, so profit, nak kira profit, TR tolak TC. TR dah ada, TC dah tolak je lah kan. 10 tolak 20 berapa? TC. TR. Okay, so 10 kan. 38 minus 50. So sini berapa? 23. 54 minus 16 berapa? 54. Sorry. 54 minus 16. Betul lah. 54 minus 16. 38. 68 minus 18. 50. 80 minus 80 minus 21. 59. 19 minus 26. 64. 98 minus 34. 64. Kemudian
104 minus 60, 108 minus 56, 52, and last 110 minus 74, 36. Okay. So dah settle, indicate the upper level at which the firm maximize its profit. Okay. Kat mana firm paling maximize? Okay. Kalau kat sini kan, profit ni tengok maximize ada 2, 64 ni. Okay. So maksudnya kita tak boleh guna formula yang kan nak tentukan profit maximize ada 2 cara. Satu aggregate approach, satu lagi marginal approach. Aggregate approach maksudnya TRNTC yang paling the greatest amount. Maksudnya you tolak 2 ni, you dapat profit paling tinggi. Contohnya dalam kes ni kan TRNTC yang paling tinggi adalah 64 dia kan, tapi ada 2. So tak tahu jawapan yang mana satu, kat mana up dia, tak tahu yang mana kan. So kita kalau kita guna marginal approach pula, kita guna when MR equal to MC. Kat mana MR sama dengan MC. So tengoklah, ini MR, ini MC semuanya yang sama. So kalau sama, ini sama. Kan, tetap. Sebab nak tentukan 64 ni susah sebab ada 2. Paling tinggi profit dia. Tapi kalau kita guna marginal approach, kita dah dapat jawapan dia lah. So kat sini daripada up ke berapa, up 7 and quantity is, sorry, price is 14, quantity is 7. So itu dia punya answer lah. Okay. State the profit dia RM64. Okay. Profit maximize profit. Okay. Indicate the at which the firm maximize profit. Okay. Pada output level ke berapa? So level dia adalah level yang ke 7 units lah kan. Okay. Sebab tanya apa je price dia tak tanya. Okay. Quantity yang ke-7 lah. Okay. Name the type of earn in the long run, give a reason. So ini adalah monopoli di Indonesia, siap-siap dah, ini adalah monopoli kan. This is monopoli, so long run dia dapat apa? Dia dapat supernormal profit. Okay. Supernormal profit. Kenapa? Give a reason, because it's blocked kan. It's blocked. It's blocked to enter the market. Okay. Sebab nak masuk pasaran tu, dia block. Tak siapa boleh masuk. Dia seorang je yang boleh jual produk tu. Okay, sebab itu dia monopoli. State any 2 barriers to entry in one market. Okay, barriers dia apa? Okay, barriers in terms of technology, barriers in terms of capital, kan? Barriers in terms of apa lagi? Government regulation. Okay, ada banyak kita tengok mata. Okay. Okay, then this is the long run. Kita dah selesai, ini adalah long run. State the profit maximizing output and price, sama juga profit maximizing maksudnya equilibrium when MR equal to MC. So this is MC, this is MR, so kat sini equilibrium dia. So ini tak gunalah. So berapa output dia? Output dia 100 kan. And price di berapa? Price tu tengok pada AR curve. Sebab AR equal to P. Okay. So 20 lah. Harga dia 20. RM 20. Calculate the firm total revenue and the total cost. Sama juga cara dia macam tadi. TR, P times Q. Kan. So price 20 times quantity is 100. So dapat dia punya revenue is 2000. Total cost, kita tengok pada cari je melalui ATC. ATC or AC benda sama sahaja. Okay. So AC equal TC over Q kan. So from equilibrium, this is equilibrium. Okay, how much ATC? ATC pun 20. Total cost, tak tahu nak cari quantity is berapa? 100. So total cost equal to 2000 juga. Okay. Calculate and determine the type of profit earned by the firm. Okay. So if nak kira profit or loss, sama je, senang je lah. Sebab dah kira total, TR minus TC je. So TR 2000, TC pun 2000. So dia punya profit or loss equal to kosong. Okay, maksudnya so type of profit ni apa nama dia? Nama dia adalah normal profit. Sebab dia tak untung tak rugi kan. Revenue banyak tu, cost banyak tu juga. Determine the type of market structure in this for operating, give the reason. Okay. So dia baru kita siap, ini long run. Sekarang long run, okay, kalau bentuk macam ni dia ada 2. Sama ada monopoli atau monopolistik kan. Sebab long, betul tak? Bentuk macam ni monopoli, monopolistik. Tapi beza dia, kalau monopoli dia dapat apa? Long run dia dapat supernormal profit. So ini adalah, the answer is monopolistik lah. Okay, kenapa monopolistik? Okay. Because monopolistik in the long run, the firm will earn normal profit. Itu reason dia. Because in the long run, kan? Because in the long run, the firm will earn normal profit. Sebab itu ini monopolistic. Okay, this is short run profit maximizing for a monopoly. Okay, label curve MCAC. This is AR ataupun P. This is MR. Okay, dah. The demand curve for monopoly is inelastic. Why? Okay, kenapa dia inelastic? Monopolis ni kan
monopoli ataupun monopolis, dia kan jual barang yang tak ada substitute. Contohnya TNB, tak ada substitute kan. So itu bisa dia. Because the products ataupun because the products are less substitute. Okay, the products are less substitute ataupun no close substitute. Sebab tu dia punya demand curve is ni adalah state. State the profit maximizing output. Okay, macam biasa, profit maximizing is when equilibrium ataupun when MR equal MC. So this is MC, this is MR, so sini equilibrium dia. So yang ni, yang lain abaikan. So from equilibrium, output is 10. Kan? Output is 10. Output equal to 10. Price equal to, from equilibrium nak cari price kat mana, tengok pada AR curve yang B ni. So ni price dia kan. Touch dekat sini, so ini price 30. So price equal to RM RM30. Calculate total revenue and total cost. Okay, macam biasa, TR, P times Q. So P berapa? P harga dia 30 times quantity 10. So dapat 300. Itu punya TR. Nak cari TC senang juga. Sama macam tadi, sama je. Tengok pada AC ke. Sebab AC nak carikan TC over Q kan. So AC from equilibrium, how much AC? AC is 25. So this is AC. So 25 equal to TC tak tahu. Tapi quantity berapa? Equilibrium ni 10. So TC equal to 25 times 10, 250. Okay, dah settle. C. Then, okay, calculate the amount of profit or loss made by this firm. Okay, macam biasa dah. TR tolak TC. Dah untuk kerugi kan sebab dah kira total. So tolak je terus. Tak perlu guna lagi formula AR minus AC. Nak guna pun boleh. TC 250, TR 300. Okay, so 300 minus apa tadi? 250. So equal to RM 50 ringgit. Jadi positif lah kan. Okay. Calculate the profit, set rate of profit. The answer is super normal. Okay, super normal profit. Okay, then okay, ada dua lagi soalan. Okay, the table below, okay, this is perfect competitive firm. So, kau nak maksud add RM6. Okay, maksudnya P dia price equal to RM6. Okay, ingat kalau perfect competition kan, P equal to AR equal to MR kan, betul tak? So, maksudnya sama dengan 6 lah. Okay, so kalau di sini yang boleh isi MR. MR ni maksudnya dengan ini semua 6 lah. Semua 6. Okay, so TR kan P times Q kan? Kan? So 6 darat kuantiti lah, ini kuantiti dia. So darat 0, 0, 6 darat 1, 6, 12, darat 3, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Okay, nak cari marginal cost. Nak cari marginal cost, changes in TC divided by changes in Q. TC dah ada dah. Okay, so first there is no MC sebab tak ada perubahan. And then perubahan dia semua satu kan. Ini perubahan dia changes in TC 6 minus 4 divided by 1 minus 0. So 2, 9 minus 3 over 2 minus 1. 3 tolak je. Ni berapa ni? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Nak kira profit. Dah ada TR, ada TC kan. So tolak je. So sini 4. Sini 0. So negatif 4 kan. TR tolak TC kan. Okay. So ini 6 tolak 6. 0. 12 tolak 9. 3. 18 tolak 13. 5. 54 minus 18. 6. 13 minus 4. 6. 36 minus 1. 5. 42. 42 minus 39, 3, 48 minus 48, 0. Okay. Dah. At which level apa? The firm maximum is profit. Okay. Macam tadi saya cakap, nak tengok profit pun boleh, nak tengok MR equal to MC pun boleh. Kalau tengok profit, yang paling tinggi adalah sini, 6. Tak ada 2. Okay. So tak tahu jawapan yang mana, apa ke berapa kan. So nak decide satu lagi, guna MR equal to MC. So mana MR equal to MC? This is MR. MR sama dengan 6. So cara MC sama dengan 6. Yes, ada satu je kan. Dia sama kat sini. So tengoklah apa ke berapa, harga berapa. So this is the answer lah. So tengoklah at which level, at which output level kan. So output ke berapa? Output ke 5 units. How much is profit? RM6. Okay. Profit 6 kan. Name the type of profit earned in the long run. So ini profit competition long run dia dapat apa? Dia dapat normal profit. Give a reason. Because kenapa dia dapat ni? Long run dia dapat normal profit because because saya lupa lah. Ya Allah, because name dia tak profit in the long run.
Sorry. Okay, betul. Kenapa dia dapat long run? Okay, kenapa in the long run dia dapat more profit? Because it's easy. It's very easy sebenarnya. It's very easy to it's very easy to enter and exit from the market. Sorry, lost kejap from the market. Okay, sebab tu dia dapat long run, dia dapat normal something because it's very easy to enter and exit from the market. Stick to any characteristic for proper competition. So mana-mana lah dia punya characteristic. Many sellers, the products are homogeneous, easy entry and exit. Okay, mana-mana je characteristic tu. Okay, last. Okay, this is operate in monopoly lagi. So okay, ni labelkan kod kan, labelkan. So this is MC, ni AC, ni AR equal to P, ini MR. Okay. Then based on the diagram above, okay, dah settle. Based on the diagram above, determine the output and price level in order to maximize profit. Macam biasa, nak tahu maximize profit berapa output dengan price dia, tengok when MR equal to MC. Tapi ini dari equilibrium kan. Okay, pasal tak soalan sama je kan. So kalau you buat banyak latihan, so tak ada masalah pun sebenarnya nak score paper ni. So mana equilibrium dia, this is MC, this is MR. Soalan dia buat latihan banyak-banyak macam ni lah, rupa dia. Okay, so ini tak guna lah nanti ni. So equilibrium dia output berapa? Output 500. And price dia berapa? How much price? So this is price, tengok pada AR curve sebab AR equal to P. Okay, from equilibrium, this is P. Kan, touch sini, so P equal to 46. So P sama dengan RM 46. Calculate total profit at equilibrium price. Calculate total profit, okay, you compare the AR dengan AC. Kan? AR minus AC times Q. Okay, from equilibrium, this is equilibrium, AR is 46. From equilibrium, where is AC? AC di atas. From equilibrium, okay, you touch AC curve ni kan? Okay, ini AC. Ini AR. So it shows AC is higher than AR. Ini confirm subnormal kan? Sebab ini AR, ini AC. Inilah area subnormal tu. Berapa ringgit? Darablah kalau cari keluasan ni. Okay. So dalam kes ni 46 minus 50 times quantity 500. So dapat negatif kan? RM negatif apa ni? 4 times 2000. So negatif 2000. Rugilah subnormal profit. Okay. Subnormal profit. State dia tak profit, so dia subnormal. So ini saya tak discuss lah essay sebab final pun tak ada masuk essay. Okay, that's all untuk hari ini. So jangan lupa kalau ada masalah untuk nak tanya assignment pun boleh tanya. Okay, saya dah hantar kan. Okay, so that's all. Ada masalah boleh WhatsApp je. Okay, Assalamualaikum.